السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله نحمد ونصلي على رسول الكريم. إن شاء الله تعالى كسر هذا SomAka Somali أكاديمي إياه ولكن محمد حسن. إن شاء الله تعالى وحنا سعودي 10 ذيني ويندوز 8 تريننج بصاب سنة. إن شاء الله تعالى ما أنتنا وحنبرندون layiraahdo PC setting. PC setting وسيدا كمبيوتر كاغا لو معمولو أما setting أما si loo bedelo waxyaabaha qaarkood waa sida control panel oo Windows 7 camal laakiin still uu ka yara sahlan yahay xogaa marka qaar hore aan waa aragnay marka sidee loo tagaa marka hore PC setting markaas kadib markayna awalan waxa ku tagi kartaa two ways. First way is to go this side on the corner dhinaca midigta xagga sare xagga hoose setting marka kaliya ku siisa xagga hoose waxa ku soo baxayso PC change PC setting ama first you go start screen sahar u baranay marka start screen soo gasho xagga hoose meesha dhibacda yar mouse korgay click ku siin hada click ku siisid waxba ka yaranayo start screen yaranayo click ku siin korgay oo kaliya marka waxa ku soo baxayso setting then setting click change PC setting xagga click ku siin PC setting waxa badan meesha ku jira marka you try just waxaan isku daynaa waxyaabaha muhiimka ah inaan ka fiirino qaarkood hore aan soo fiirinay sida searching up oo kale hore aan fiirinay oo cashirkii aan press garaynay inshallah taala maanta waxaan eegaynaa privacy iyo waxa la yiraahdo easy of access. First let's go privacy very quickly. Privacy marka hore waxa weeyaan sidee information kaaga loo gudbiyaa yani Windows waxa isticmaala information kaaga of course. As we know, first into waxa ku qoran xagga sare let up access my name, picture and other account information. waxa laga yaabaa adiga inay on ku tahay aniga office ka dhigay hadda on iri marka hadii aad on ka dhigtay ka waxa weeyaan you let up access my name magacaaga mesela kubiska magacu leeyahay magaca u baxsatay picture saaratay account oo furatay accountadaas oo dhan Microsoft oo ogaanaysa Microsoft waxa shirkadda Windows kale waxay ogaanaysa accountada all information Microsoft serverka Microsoft oo galaya information kaas marka hadii aad u baahaneen informationadaada iyo waxa inay Microsoft ay u tagin ay internetka aadin yani you just click off that means that information ka baxaya malahan marka muhiim for security depend who you are how you use it but me I always make off marwalba ofaan ka dhigtaa xaq ku xigo waxa let's up use my advertise ID for experience across app tan waxa weeyaan ID-gaaga ama username iyo password whatever you have oo isticmaali mesela hadii hadda on aan dhahotan ama off turning this off will reset your ID. Turning off this ID-gaaga oo reset ku sameynaa yani hadii soo bilaab tan waxa weeyaan just like you just on or off hadii off dhahdid waxa weeyaan to turn off smart screen filter to check website content or URL website store app or use waxyaabaha qaarkood ee ku filter garaynaysa wax xun iyo wax wanaagsan ee ka kala filteraynaysa intana waa text suggestion based on what I type and write on PC. Tuning this will reset your suggestion. hadii aad click ku dhahdid suggestion ku sameeyna mesela hadii xaraf koobad ama saddexda xaraf koobad aad qortid kulli eragan ma ula jeedaa yani tama ula jeedaa adig suggestion ku sameeyna yani erayda u baahan tahay iyo waxa let web profile locally relevant contact by accessing my language list mesela hadii luqadaada kale aad tagtid website wuxuu ku siinayaa wadankaas ama luqadaas waxyaabo ugu badan oo la isticmaalay mesela hadii aad u baahan tahay more information just go privacy statement. If you go privacy statement, I think is privacy. هذا مثلا click كوسيسو مثلا privacy statement وعكوسو بحي دونو سيدا Windows كانوا كله. Your privacy, you just read your privacy Windows 8 and Windows 7 privacy statement and then maybe وكلا دونا هلاقيها ما. So you just read it. Location. The other thing, privacy location. There's only one option here. هل option حاجة كيال let Windows and app use my location. مثلا دي أنا نروح Windows وحيس أغانيا map وحكي أغانيا ماشى دقنتها يحافظ ده address كاجي يعني location ماشى دقنتها عنوان كاجي أغانيا online Microsoft service وأغان كده. waxaa sameyn kartaa off aan dhihi kartaa ama
one by one off dhigi kartaa. Let's up use my location. Application-nadan mid ka rabtaa inuu location ka ismaan, maybe you weather waxaa rabtaa hawada kale in always update ku samayso. مثلا off day hawada waxaan rabaa ama weather jawiga in ogaado jawiga مثلا Soomaaliya qofkii joogo, qofkii Arab joogo, qofkii Europe joogo, qofkii America joogo, hawada kala duwan tahay. Marka hada la socotid you just off, on or off. Haddii aan rabin you just on, one by one. Haddii I give you aan rabin you just off, and total all of them will be off automatically. Privacy ka xigta waxa weeyaan web camera is very important, always to off, especially if you for the concern of security. Haddii security waxaas maxaa yeelay web camera caalamka maanta device-yada la wata xataa oo maanta mobilada iyo ama smartphone maanta caalamka dadka hacking-ka ama dadka caalamka sareeyo IT-ga caadi u isticmaali karaan adoo ogeyn. They're collecting your data, they're taking a picture, but you don't know, you're not organizing. So you just always off your camera if you're using like laptop or PC, which has PC desktop or camera like that. Just always off when you want to use on it. Otherwise, for the concern of security, like for example Skype, sometimes automatically they can open it, but you don't know. But they open, they just watch you. All information from you and all your faces and your house, all these. So for this concern of security, you might off it. I always off. So mention let's up use my web camera. Up web camera. Automatically sometimes they open. So it's up to you. Depend the person. Here the microphone. Let up use my mic. So it's on or off. You always. I think you better use on this one. So it might be you want to use Skype. You might use sound record to test, or maybe for the recording. Right now I'm recording. I'm using something called I think I might show you. This is called Camtasia Studio. This is software called Camtasia Studio. It's very good. So like when you're using this record, you might on it. So and many things here. So you just go and practice, maybe for the sake of security. And we also go in easy access. Easy access actually normally is related those who have physically difficult to use the computer. Maybe indhaha xoogaa yara xun, maybe ama indha ama arag ama maqalka xoogaa yara culus oo wixii ma maqlayo. All this it will help you, especially blind people, dadka xoogaa indhaha ka yara physically aragtida visual xaga aragtida ku yartahay. Mesela haddii aan tagalo meeshan waxa weeyaan hear the text and control the screen. maqal yani qoraalka. Mesela haddii xagaan on aan dhaho qoraal la maqli doonaa wax yar. Starting narrator. Starting narrator. Yani waa ku hadlaysaa PC settings window on narrator toggle switch. marka waa qoraal مثلا hadda xagan gorgeeyo meesha start narrate automatically. You see she will talk. Sorry for that. On start narrator automatically toggle switch. On narrator toggle switch. So haddaad codkan iska bedeshid, maybe you don't like a woman, you want to like a gentleman, you just choose a voice. Microsoft David. Combo box. This is David guy. You want to change another one? Choose a voice. Microsoft Zira. Select. Choose a voice. Microsoft Hazel. Combo There's two box. women and one man. And here also at Kadarasid, مثلا speed, you might go up or I'll show you. 10. Okay, here is sound hearing. حاجة waxaa ku qoran read hint to control the pattern. Just character you type or word you type, so it will help you more for those who maybe cannot see very well, so they want to type. It will help you. You are typing this word or this. If you want, you just on and then just use all these features. If you don't want, just off it. خلاص, that's all. And then high content. Inta dadka xoogaa indhaha yar xanuunayaan oo maadaama Exiting narrator. Yeah, I already exit, thank you. So high content, high contrast. waxa weeyaan dadka caawinaysa xoogaa indhaha waxyaabaha qaarkood cadaanka badan aan arki karin, maadaama hadda high contrast one aad dooratay. You see here, and then you will see this picture, all this black and white and color. Here is a black, more black, and here is like little bit white. You see, marka waa help you kala duwana dadka xoogaa aragtida visual low
low visual ka dadkaasi xogaa yar caawinayaan. So if you don't want to just use none, then it will not be anything. And here is a keyboard and here is a mouse. Just look them out. No, so screen keyboard oo soo saari keyboard oo shaashada ka soo baxayo oo waxa rabtaa ku qoran karto مثلا shaashada korkeeda ka qoraysa click din 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 mouse ka isticmaalaysa. I think it should come out inshallah. Where are you, man? Where are you keyboard? Where are you? Sorry, because I'm using virtual machine. It's a bit slow. I think everyone knows what's a virtual machine. I'm using especially VMware Workstation 10. So this is a keyboard, on screen keyboard. So you just click, it's same like keyboard. If I click here, Windows logo, I was talking last time, here is Windows logo. So if you don't want it, just close it. Here is a mouse, the mouse pointer size, here is the mouse pointer color. Here is the mouse keys, you just on or off. I will show you what is my virtual machine, so maybe you might have a little bit idea for what is virtual machine somehow, maybe. So I'm using something called VMware Workstation, and this is my virtual machine. This is a firmware. Now you see I'm using two recording. This is my real Windows 10. This is my Windows 10. This is the files I'm using. So this is my virtual machine. I'm using firmware, something called firmware. You might not be familiar, but if you're not familiar, you can use. But you have to pay this software. It's not free. So inshallah ta'ala, today is for this. I hope you benefit something. Thank you for you watching. Aku mahadsantiin daawashada daawateen casharada kale. I hope inaad ka faa'iidi doontaan sidoo kale oo soo socdaan. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.